কারেক্ট অ্যান্সার ইজ হবে, বিকজ সেন্টেন্সের শুরুতে আইদার অফ থাকলে ভার্ব সর্বদা সিঙ্গুলার হয়। সুতরাং আইদার অফ ইউ ইজ গোয়িং টু টেক দি ক্লাস। রাইট আনসার হ্যাভ ডান হওয়ার রিজন হলো অর নর দ্বারা সাবজেক্ট সংযুক্ত থাকলে অর নরের পরে নাউন প্রনাউন অনুযায়ী ভার্ব হবে। এখানে হিজ ফ্রেন্ডস থাকার কারণে হ্যাভ ডান হয়েছে। যদি সাবজেক্ট হিসেবে অ্যামাউন্ট অফ টাইম, অ্যামাউন্ট অফ মানি থাকে তাহলে ভার্ব সর্বদাই সিঙ্গুলার হবে। এখানে 20 মিনিটস ইজ রিমেইনিং, সো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ হবে। এখানে রাইট আনসার হ্যাজ ইনক্রিজড হওয়ার কারণ হলো সেন্টেন্সের শুরুতে দি নাম্বার অফ আছে, দি নাম্বার অফ দিয়ে শুরু হলে ভার্ব সর্বদা সিঙ্গুলার হবে। সুতরাং কারেক্ট আনসার ডি, হ্যাজ ইনক্রিজড। সাবজেক্ট হিসেবে যদি একাধিক পার্সন 2, 3, 1 অর্থাৎ সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে ভার্বটি অবশ্যই প্লুরাল হবে। এটা মাথায় রেখে আনসার করতে হবে। যদি বাক্যে পেয়ার, ডজেন, 100, 1000 থাকে তাহলে অবশ্যই ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। A pair of shoes is bought by him. Nobody is a indefinite pronoun. Nobody is a singular subject. ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। এখানে এ নাম্বার ওয়ার্ক প্লুরাল কিন্তু, সুতরাং কারেক্ট অ্যান্সার ওয়ার্কস হবে। ইন্ডিয়া এরপর সিঙ্গুলার ভার্ব হলো না কেন? আনসার হলো ইন্ডিয়া হ্যাভ ওন বাই 70 রানস। এখানে ইন্ডিয়া দ্বারা খেলার নাম বুঝিয়েছে, সো ইন্ডিয়া হ্যাভ ওন বাই 70 রানস হবে। রাইট আনসার হ্যাভ হবে। আই মানে আমি এবং মাই ফ্যামিলি মানে আমার পরিবার বোঝাচ্ছে, মানে সাবজেক্ট প্লুরাল, অ্যান্ড ওয়েল মানে পজিটিভ বোঝাচ্ছে। এখানে অ্যান্সার হবে মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আই আর ওয়েল, প্লুরাল ভার্ব হবে। At the last question number 10, সেন্টেন্সের শুরু লগ্নে যদি ওয়ান অফ, আইদার অফ, নেইদার অফ, ইজ অফ থাকে তাহলে সাবজেক্ট হয় প্লুরাল, ভার্ব হবে সিঙ্গুলার। সুতরাং সেন্টেন্সটি হবে ওয়ান অফ দি বয়েজ ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে।